Willkommen zurück zu Ghost of New Eden. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Ja, ich weiß, es leckt manchmal. Ja, ich weiß, ich muss mir jetzt dann von meinem Bruder sagen lassen, was jetzt besser wird für meinen PC. Das heißt, was ich rausnehmen kann und so oder ob ich mich gleich irgendwann mal einen neuen PC, aber eher was Neues reintun, das nicht mehr so laggt. Irgendwas ist halt veraltet, das nicht einmal wenigsten von den Grafiken aushält. Ich weiß nicht was, aber es nervt mich, stört mich. Stört euch, es stört mich, weil für mich laggt es auch. Aber ja, I'll try. Ich versuche das irgendwie hinzubekommen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. I still have fun. Auch wenn es laggt. Ey, heute ist so schön, ne? Ich fühle mich, als wäre es so eine warme Sommernacht. Aber es ist I Tag. feel something close. Aber es ist einfach so schön. Feel something close. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. Ja, das kann ich Should noch find nicht. that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Shoot you. Das kann ich noch nicht. Das kann ich aber. Okay. Naja. Das kann ich noch nicht. Da muss ich später irgendwann mal hin. Schade. Was war da? Habe ich mir das alle eingebildet? Achso, nein, das, wenn ich so mache, okay. Dachte, ich habe mir das gerade sowas von eingebildet. Then we go back. Vielleicht tue ich es vorspulen. Beziehungsweise schneiden. Okay, das sind wir wieder. Wohin muss ich The denn? village is full of ghost Oh dwarves. Gott! They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Bist du das sicher? Ach man. Ja, aber hier ist nichts mehr. Nee, okay, dann gehen wir rein. Das Dorf in den Egen? Sure, bro. Oh there! Anyone home? Where did they go? Where are you? And I'm so sorry. No? Love? Hello, Love? Was, das stimmt ja. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Hallo?
Warum kann ich das da bewegen? Good question. Hallo. Ich jetzt gefühlt wirklich überall klopfen. Hello, love. Can you open up? FBI, open up. Hier irgendwas. Eine Kiste. Eine Kiste, die verschlossen ist. Perhaps you are knowing. Auch ein Key? Nö. Okay. Achso, muss ich mit dir dann da doch mal her. Oh. Leute? They be freed to return in glory to their faith. Aye, Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my friends, find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. Harry Potter, bist For du's? I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. Hat den gerade einfach fett genannt. Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. Ach, halt der Mull. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Bist du reich, Bro? Weil früher war das nicht so gängig, dass man etwas... Thank you, Lammy. I think you're rich. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigour to build this humble monument to resilience. I don't But care. you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Sie war sich des Risikos bewusst. Ich hätte an ihrer Stelle sterben sollen. Ich möchte nicht darüber. I'd rather not talk about it. Blessed is the man in whose spirit there is no guile.
When I kept silent, my bones waxed old through my roaring all the day long. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. Oh, I know. I know. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Nö. How may I help? One among us deals with the devil. The colony suffers grave misfortune and, Wahrscheinlich I'm dein Sohn. ashamed to say, the evil comes from within. You and I share great expertise, but I'm a man of physician, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them, learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Hast mich gerade beleidigt? Rich people, Alter. Du bist ja... Ach man, ja, halt einfach den Mund, Bro. Ich mach gar nichts für dich. Is a witch hunt wise? Here, now? Why, 'tis not just wise, 'tis imperative. This servant of the devil has delivered a pestilence unto my people. The black spy himself desires our destruction. First with sickness of the flesh, and then, when we are down, with sickness of the spirit. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Juckst. What makes you think there's a witch at work here? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, your man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one. As will the next. Ja, Some man, I years ago, suppose. you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Wirklich, weil täte das nicht zu der Story gehören, täte ich dich einfach. No man, I suppose, du kleiner Hund. Warum müssen Hexen immer böse sein? Andere Frage, und warum muss es immer ein Girl sein, Bro? Aber ja, früher in der Zeit, ne, Kirche und so. Das Schlimmste an früher war die Kirche. Bis heute noch. Das mit den Hexen und so. Dümmste Sache, woran man jemals geglaubt hat. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Of course! Ask your questions, sir. Ask away. Your son, how would you describe him? Hässlich. Lamentation? How would I describe him? Well, he's curious. Inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology. To make him the third generation of witch hunters. Ist der Hexer. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much.
Er ist der Hexer oder ist verliebt in der Hexe. Kann auch sein, aber ich schätze mal, dass er ein Hexer ist. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall Boah, explain red schneller, in the Bro. briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This Protect? is my burden. Protect oder die Leute aufessen. How Oh, goes the sorry. colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. Okay. Über Geisterschutzvorrichtung. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Wieso setzt ihr sie nicht gegen den Fluch ab? Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. Aha. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Bisschen aufgegessen. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer, for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us, and who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Hey, brauchst mich nicht so anzuschreien, meine Güte. Das hast mich gleich aufgesaugt wie Kirby. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know, but you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Soll sie Kolonie verfluchen? Wie hat sich das Böse gezeigt? How did the evil manifest? She brought an illness upon us. No ordinary pox, the devil's work. We dropped like flies, until she died. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You don't mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home.
Aha. Another witch hunt. Another false accusation, you mean? Another blight on the lives of women. True. Ach ja. Nicht das jetzt zerstören? Schade. Dann gehen wir mal. What's up? Good day to you, madam. Richard? That you? Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, Doctor? I'm a banisher, not a doctor. I'm here to help. Kind of you, but I need no help. Well, then I'll not insist. May I ask your name? You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. What's new round and about? Do you know? I'm not the crier. I've neither the voice nor the memory for it. How are things in the Harrows? Folk are upset. The governor says there's a witch. That would explain all the death and disease. And what have you. I only leave the house to attend service. For God has granted me wisdom Oh. and mercy. Oh me. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the governor's son. What think you of him? Oh, he's a good boy. Like his father in that respect. What can you tell me of Governor Haskell? What's your view of him? Oh, he's such a clever man. Listens keenly. He is vain, though. These men are often very, very lonely, you know. Stimmt. Irgendwie. May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. Aha, okay, yeah, I I'll bid you don't good really day, care. Goody Perkins. May God grant you grace, Mr. McWraith. Okay, Omi. Have fun, Omi. Sag Omi. Ein bisschen. Oh, my people. Da niemand, ne? Oh, someone died there. Man hat ja eh gesagt, dass viele. Weil ich wusste jetzt nicht, dass ich da jetzt reingehe. Ich lese gleich. Okay, dann lesen wir mal. 16. September 1686. Unsere ersten Monate in New Eden waren gut.
Mercy hat sich gut eingefunden. Die Menschen hier reden mit ihr und urteilen nicht über sie und scheinen ihr zu glauben, wenn sie über ihre Visionen spricht, auch wenn sie manchmal etwas verdunst reinschauen. Das liegt daran, dass die Leute hier wahre Puritaner sind, wahre Untertanen Gottes. 28. September 1686. Heute hat sich Marcy geweigert, das Haus zu verlassen. Sie hat kaum mit mir geredet, so tief war sie in Gedanken versunken. Ich glaube, der Herr spricht zu ihr. Manchmal erinnert sie mich an unsere Mutter. Auch wenn sie keine göttlichen Visionen hatte, schien dasselbe helle Licht in ihren Augen, das ist kein Deutsch. An manchen Tagen bin ich ein wenig enttäuscht, dass ich die Weisheit von Mutter nicht geerbt habe. Aber letztendlich ist es besser so. Ich mag nicht direkt mit Gott kommunizieren, aber ich bin der Beschützer seines Sprachrohrs. 2. Oktober 1686. Vater und Mutter wären so stolz auf uns. Marcy spricht mit unseren Freunden und mein Ansehen steigt von Tag zu Tag. Ich werde zu einem respektierten Mann in der Gemeinde. Manchmal vermisse ich unsere Eltern und wünschte mir, sie hätten uns nicht schon zu früh verlassen. Ich wünschte mir, dass ich mich nicht um Marcy hätte kümmern müssen, als ich endlich alt genug zum Heiraten war. Doch das war mein Schicksal und heute verstehe ich es auch. Denn heute sind Marcy und ich ein göttliches Zweigespann. Die Stimme Gottes und ihr Dolmetscher. Und wenn wir sterben, werden wir zu Gottes rechter Seite sitzen und stolz auf unsere Erfolge während unserer Zeit auf der Erde zurückblicken können. August 1686. Ich denke, es war eine gute Idee, nach New Eden zu ziehen. In Boston hat niemand Marcy wertgeschätzt. Warum will ich die ganze Zeit Mercy sagen? Wertgeschätzt. Sie haben sie sogar abgelehnt. Diese Leute verstehen nichts. Hier erwartet uns ein neues Leben und die Menschen, die dieser kleinen Stadt wirken frömmer als unsere letzten Nachbarn. Sicherlich werden sie Marcy Gehör schenken. Okay. Well, hat sich vielleicht für euch gelohnt? Ich weiß es nicht. There might be a way to open this door from the other side. Da brauche ich den Wagen. Ja. Auch nicht. Smell. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you all right, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a Banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossips for shite bags. Not being a shite bag,
I don't gossip. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. Fräulein Walcott, ich möchte euch noch einmal höflichst daran erinnern, dass eure Rechnung für die Reparatur eurer Stiefel noch nicht beglichen ist. Von einer verspäteten Zahlung hat niemand etwas, das ist euch doch sicher bewusst. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ihr säumig seid. Okay, vielleicht wärt ihr so freundlich, eure Schulden gleich früh morgens zu begleichen, bevor ihr zur Flasche greift. Trotz eurer üblen Worte verbleibe ich als euer Freund. No, it's true. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Feels terrible, doesn't it? Hey, Bro. Werte Mr. Watson, ich möchte euch auf euren Brief antworten, indem ihr euch über meine Fähigkeiten erkundigt habt. Ja. Es freut mich zutiefst, dass wir dieselben Interessen zu haben scheinen, und es wäre mir eine Ehre, mich mit euch zu treffen, um über das Thema zu diskutieren. Tatsächlich bin ich gespannt zu erfahren, wie umfangreich euer Wissen und eure technischen Expertise sind. Was möglich würde ich jedoch ein Treffen an einem ruhigen und abgeschiedenen Ort bevorzugen, weit weg von jenen, für die meine Arbeit ein Skandal darstellt. Denn mir ist bewusst, dass die Werke eines Künstlers die Emotionen hochkochen lassen können. Vor allem dann, wenn sie das eigene Verständnis übersteigen. Menschen sind nur selten objektiv, und es wäre eine Schande, sollten unsere Fachsimpeleien negatives Aufstehen erregen. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Hochachtungsvoll, euer Freund und Kollege. Okay. Mein lieber Mr. Watson, hiermit möchte ich euch persönlich für eure Mühen, euren Einsatz und eure harte Arbeit zur Sicherung unserer Zukunft danken. Das Beherrschen eines Handwerks ist, wie ihr ja sicher wisst, ein Zeichen der Gottseligkeit, denn so sicher wie der Tag auf die Nacht folgt, ist ein Dorf mit gut beschuhten Gemeindemitgliedern ein sicheres Zeichen dafür, dass der Herr im Wohlstand beschert hat. Hochachtungsvoll, der werte Fairfax Haskell, Gouverneur von New Eden. Ein Medaillon aus Caleb Watsons Schusterei. Die
R und W sind darauf eingraviert und sie enthält eine blonde Haarlocke. Es hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Fear not. You'll bugger off soon. Der Schlüssel. Ruff, ich habe lange überlegt, ob ich dir diesen Brief schicken soll, da er dir sicherlich nur Leid zufügen wird. Ich bin jedoch überzeugt, dass es in den Augen Gottes auch eine Lüge und somit eine Sünde ist, die Wahrheit nicht auszusprechen. Auch wenn es so viel einfacher für uns alle wäre, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Alexander betrügt dich. Hinter deinem Rücken treibt er sich mit Huren, oh mein Gott, herum. Jetzt ist es raus, die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Ich weiß schon lange über Alexanders verkommene Vorlieben Bescheid. Er mag charmant und intelligent sein, aber seine Seele ist beschädigt und Gott hat ihn verstoßen. Mir ist egal, was die Leute in der Stadt über dich sagen. Ich weiß, dass du rein bist. Ich weiß, dass deine Seele unbefleckt ist und dich hell erstrahlt im Antlitz Gottes. Ich bewundere deine Grazie und die Reinheit deines Herzens, die deine Worte und Taten immer wieder aufs Neue belegen. In deiner Gegenwart verblasst alles andere und meine Liebe für dich wird von Tag zu Tag größer. Meine Tür steht dir jederzeit offen. Liebste Ruth, wie auch mein Herz. Caleb Watson. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Debris from a burned-down house? Why keep it here? Nachruf. Hört unseren geschätzten Mitbürger Alexander Watson und Ruth Watson, Frau und Bruder des Schusters Caleb Watson, kamen beide auf tragische Weise beim Brand des Watson-Hauses ums Leben und wurden würdevoll in Anwesenheit von Caleb und seinen Freunden und Nachbarn und den Augen Gottes auf dem Gottessacke begraben. Ruth wird uns als hingebungsvolle Ehefrau und Güte und sanftmütige Freundin in Erinnerung bleiben. Alexander war ein Mann mit vielen Problemen, der oft zur falschen Flasche griff und uns eine Menge Ärger bereitete und schlimme Sünden beging. Sich jedoch am Ende reinwusch, indem er sich ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben in die Flammen stürzte, um seine Schwiegerin doch noch zu retten. So vergeblich seine Mühen auch waren. Wir beten darum, dass Gott sie zu seiner Rechten sitzen lässt. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Caleb Watson is out of his mind with grief. It's ours anyway. I think we need to talk to Caleb Watson. Should have been ours since the beginning. You done enough sniffing? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time, outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite.
lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name. 'Cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Okay. Whatever happened, it happened at God's Acre. The governor's speech was so inspiring. As always. Have we met? I was... Thank you very much. Now then. What can you tell me about the community here? Like whom? And how are you? I'm doing my best to bring a little joy to the world. What with all the gloom. And how's that going for you? Badly. Lammy Haskell. Any thoughts about him? Him? He's so deep in his father's shadow you'd barely know he were there. I bet you tell me what you know of Governor Haskell. That kind man. He's been so good to me. He's all vapour and bounce. Have you been trading in New Eden long? Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul, and can no longer tell where I end and it begins. Really? Of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humour won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. 8 years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive. And look how far we've come since. Okay. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Till we meet again. You might. Wir wollen nicht reden. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Sparrow. You know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow it, and you'll have it forever. Now there is none, and it's my fault. Food is a staple. How many different... Diskutieren da draußen. Juli 1686. Mein lieber Perry, ich schreibe dir diesen Brief, damit du ihn mit in die neue Welt nehmen kannst, um die alte Frau, die ich mittlerweile bin, nicht zu vergessen.
Ich bin so stolz auf dich. Du bist nicht mehr der kleine Junge, den ich von der Straße aufgelesen habe. Du bist jetzt ein vollständig erwachsener und leidenschaftlicher Mann. Ich bin mir sicher, dass du in der neuen Welt den Sinn, nach dem du schon so lange suchst, finden wirst und dass du der talentierste Bäcker der Gegend sein wirst. Lass dir deine Leidenschaft nicht nehmen, verlier nicht deine Würde, wenn du in der Not steckst und zolle unserer wunderbaren Berufung Tribut. Vergiss nie, dass es eine ehrbare Mission ist, andere zu ernähren und dass unser Herr über dich wacht. Besuche mich doch eines Tages, wenn es dir möglich ist, aber bitte schreib mir regelmäßig. Von ganzem Herzen Glück wünscht dir. Wie? Ghost Ward. I think you can safely knock it over. I'm with you once more. Ich habe irgendwie einen Schlüssel. Der Fluch von Druiden, ein langer Winter. Habe ich schon über den nie endenden Winter geschrieben? Manchmal verliere ich das Zeitgefühl. Aus diesem Grund bewahre ich diese Seiten auf. Bis zu dem Tag, an dem ich sie dem Wind überlasse. Als Zeugnis dessen, was mit uns geschehen ist. 1694 war das Jahr, als die Krankheit kam. Zuerst starben die Hühner, dann die Kälber und Lämmer. Im Sommer waren die Ernten schlecht und der Herbst war grau und kalt. Die alten Leute begannen zu sterben. Im Oktober trugen wir, glaube ich, die Hutchinsons zu Grabe. Eine ganze Familie wurde innerhalb von 2 Tagen von der Krankheit ausgelöscht. Kinder und Erwachsene zugleich. Dann gab es das Feuer in den Docks. Oder war es davor? Es ist schwer, sich daran zu erinnern. Es gab immer mehr Angst und es wurde beschlossen, die Kinder wegzuschicken, vorsichtshalber. Der Governor Haskell ordnete das an. Fixkin New Smith und Nicholas Dolan erklärten sich bereit, die Kleinen nach Boston zu bringen. Das war im Dezember. Ich erinnere mich daran, weil ich an diesem Tag einen langen Eintrag in mein Tagebuch machte. Es war der 7. Dezember und schon damals war die Kälte brutal. Seitdem wurde es nur noch schlimmer. Der Frühling kam nie. Wir haben meinen Aufzeichnungen zufolge schon Mai, aber überall liegt Schnee und Eis. In all den Monaten war unser einziger Besucher der französische Freund des Governors. Etienne Roulette und selbst er kann jetzt nicht abreisen. Minister Davenport hat aufgehört, das Gemeindezentrum zu zum Beten zu nutzen. Sorry. Die Überlebenden sind alle hungrig und ihnen ist kalt. Bald sollte Hilfe per Schiff eintreffen. Verbanner aus Europa, ob sie jemals in der Lage sein werden zu gehen, wie der Rest von uns. Lucy.
Så det bliver... Det bliver bedre. Yes. Og så Geist. Naja. Warum steht hier immer so langsam auf? Wie wissen das? Thoughts on Caleb? You first, young man. Haunted. To the point of madness. Ruth and Alexander, maybe? Maybe. But something feels off. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. You got the proof? Oh, jetzt bin ich da wieder. God's Acre? God's Acre. What's Acre? Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Ach, meine Güte, schreck mich. I feel like a bloody target practice. Oh. Away with you! Spectre heading for that corpse. Du hättest gar nichts hin. Wee Highland kiss for you. Kleiner Mann. Okay. Is that a female? I think I see a patella. Lovely. Lovely. Ruth Watson. There's Oh, another was? grave beneath it. Siehst du?
Ach, Jesus. Move, Red. Ouchie, ouchie. Nicht so nett. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. A little training. Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. This way. More of them. More of them. You're done. That's what I was talking about when I said don't get too close. Hey, got it. Ihm. Von die an. You bastard. Wohin muss ich? Ja, komm. Links wir hinter uns. Have some of this. Hier. Headshot. Na komm. Piss off. Wohin? Demonology. I should have known. You should have. Ba 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 ba. What in God's green hell is this? Fight now. Olaf. Talk later. Holy! Oh! Enough with the damn crows. Och nö. Gott bewahre. How many buds that thing have? Crows incoming. Watch it. Ouch. That harvester switched forward.
Physical to spectral. They do. They've got backup. I also get back up. Pulling a fly one. Ouchie. Ouchie. I have another in sight. Oh, I don't like this. Was, diese Krähen? Ja, ich auch nicht. Hey, that's you. A vicious scourge that despises the living. In these lands, Nerving. what a surprise indeed. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. I sense a fragment of the past. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. I did miss anything. Did miss something. Some pergament. I love doing that. You know. Oh mein Gott. Zweite Siedlung von New Eden. Im Sommer 1672 errichtete der zweite Siedlungsvorstoß im Tal von New Eden die Hügel und wurde von der reichen Familie Blythe aus Boston großzügig finanziert. Dabei betrieb diese neuen Entdecker, um das vor 35 Jahren von der ersten Siedlern gefundenen Erz abzubauen. Während dieses zweiten Versuchs wurden die ersten größeren Bauarbeiten durchgeführt. Zum Schutz der Mine und der Bergleute in den Hügeln wurde Fort errichtet. Außerdem wurde in New Eden ein größerer Hafen angelegt, damit für den Transport von Kupfer und Waren zu entfernten Häfen größere Schiffe anlegen konnten. All diese Bauten wurden von Benjamin Blythe finanziert, der in der Nähe von Fort auch ein schickes Haus errichten ließ. Dieses glich fast einem Herrenhaus und soll seiner Frau Ethel eine Freude bereiten. Auch heute ist das verlassene Haus noch zu sehen. Einige Jahre lang schien für die Siedler alles gut zu laufen und die Kolonie blühte auf, doch dann ereignete sich erneut eine Katastrophe, offenbar ausgelöst durch die Abgase und die schlechte Luft des zentralen Sumpfes. Dieser hatte sich stark ausgebreitet und eine tödliche Epidemie löschte in nur wenigen Monaten die zweite Welle von Siedlern aus. Meinen Forschungen zufolge lebte ein Einsiedler namens Feargod Waterbury in der Wildnis und versuchte offenbar die Siedler vor dem schädlichen Einfluss des Sumpfes zu warnen, aber niemand hörte auf ihn. Im Jahr 1677 war die zweite Siedlung
war der zweite Siedlungsversuch gescheitert und das Tal wurde einige Jahre den Krähen und Wölfen überlassen. Übrig blieben nur einige Fallensteller, die in der Wildnis bleiben. Der arme Feargod Waterbury, der noch einige Jahre allein überlebte, sowie einige vereinzelte Bauern, die sich verstreut am Meer niedergelassen hatten. Im Gegensatz zu dem verstorbenen Einsiedler bezweifle ich, dass die Krankheit, die das Tal von ihnen regelmäßig heimsucht, böser oder bösartiger Natur ist. Allerdings bin ich mir folgendem sicher: Dieses Tal ist irgendwie der Mittelpunkt von Epidemien. Und es ist kein Zufall, dass die eingeborenen Stämme es so lange Zeit gemieden haben. Für das Errichten einer sicheren und permanenten Siedlung. Inuiten müssen die Menschen vielleicht diesen wachsenden Stumpf trockenlegen und die Infektionen besondere Vorsicht walten lassen. Gemein. Altes Pergamentpapier vergilbt und mit Flecken, an dem eine Anleitung mit Notizen für das mächtige Ritual der einfachen Wiedergeburt geschrieben steht. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Geister von einer Überschwemmung. Okay. Das war falsch. Present yourself! Missed it. Something up. Das ist auch falsch. Muss jetzt nicht das wissen. That's not the ritual I'd have used. Das aber. Now the past is mine to see. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Wird Herr sie wiederbringen? Okay. Cool. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb.
You got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Oh ja, okay. Gleich alle. Okay. Ach, leck mich. Geh weg. Great! More fun. Wait, I'm already gone, bro. Ha! Easy. Get lost, won't you? Easy. Easy. Seid ihr done? Jung. Ist der letzte. Na komm. Musste jetzt nicht sein, Bro. Musste jetzt nicht sein. How sure are we that the ritual will work? Caleb's work was poor. Your work will be good. Cold feet? My feet are fine. It's my gut that troubles me. The ritual shall work, and all shall be well. I promise. Wir promise. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love.
Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavours. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. You're well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but I seek things. And I take note. How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. No. Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me? Gold, my black-mouthed brother. What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. What's your take on the governor? My brother gave him the Glad Hand Act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Okay, bro. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that, isn't it just plain wrong? Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Okay. The Lord knoweth the way of the righteous. How are you, Mr. Bachelor? I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. What news around and about? I'll make no report to a troublemaker like you. What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. Okay. I must take my... God keep you, for I shall not.
Away. Und nicht wissen die Alte den Topf. Maybe. Good day to you, Mr. McWraith. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your hands. I would have liked to have been a banisher, to truckle with the mysteries of our world. That must be something. Tell me about folk round here. A vast subject that requires, perhaps, a more specific question. How about you? How are you feeling? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy terror. Tell me about Lamentation Haskell. Nice boy. Very secretive. I do not understand the things he says. Fortunately, he does not say them to me. Tell me about Governor Haskell. A man like me does not get to know a man like him. He is a man of faith. We all trust him. That's all I can say. Eh? You wanted to be a banisher. That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Okay. Thank you for your help. You are welcome, sir. Okay. Wards. Ah. I'm going to need a hand here. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? Where's Nance? The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Up. Sorry, not this time. Up. So Nance.
Thank you. Anytime. Okay. There is a path once I clear the way. I see. Schauen wir mal. C1 gar nicht. Gar nicht. Rein. Und tschüss. Bisschen zurück. So. Caleb und ich hatten heute Morgen schon wieder einen Streit. Ich entschied mich, spazieren zu gehen, und als ich zurückkam, fand ich ihn schluchzend im Garten vor. Er hat sich entschuldigt, aber auch das habe ich ihm übel genommen. Er ist ein gutmütiger und romantischer Mann, der gut zuhört, weshalb ich ihn geheiratet habe. Aber manchmal fühle ich mich unwohl in seiner Gegenwart. Er ist mein Ehemann und ich bin seine Ehefrau. Jemanden, den er lieben sollte, kein Symbol, das es anzubeten gilt. Ty must be nearby. Ein aufwendig gestalteter und unwunderschön auszusehender Sammelband über die Vögel New Edens mitsamt Federn, die die Zeichnungen perfekt ergänzen. Vollständig? Nicht ganz. 2 Seiten enthalten keine Federn, Fischkrähe und Silbermöwe. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learned a little about Ruth. Ein verschrumpeltes Menschenherz. Oh mein Gott, das eins in Ruth Watsons Brust schlug. Diese okay, und hier. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. What do you have there? Stop right there, you rank rump. Whatever you found, it ain't yours. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear?
You've not the right. I have the right. Her heart! Give it back! I don't give it back. Show yourself. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Alexander aufstehen. Wanne. Caleb Watson, you're past saving. We can but grant you the mercy of oblivion. But what about me? What about Ruth? Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. Whoops. Ja, tschüss. Ein Mitleid. No, not now, not yet. I was winning. I was winning. Nope.
You weren't. The line twixt love and hate is thin and easily crossed, especially between brothers. None are better placed to wound than your own blood. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Our love story shall have a better ending. I shall be as I was before, as if I'd never gone away. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Where is Lemmy? Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. I'm sure, bro. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. What's the deal? Hell's balls. Oh God. Here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Oh, das hört sich nicht gut an. Och, Bro. Don't let it crush you. Get back up. Run, Red. Holy moly. Macaroni. One of these must be Lamentation's hideaway. Ghost wards. I cannot manifest. That's fine. That's a ghost ward.
Lamentation Haskell, are you here? Verschiedene Werkzeuge, darunter ein Skalpell, ein Messer, ein Vergrößerungsglas und andere Gegenstände. Ein Buch über Kräuterkunde. You were studying botany. Why botany? Can you find a way around the locked door? Corvus Corex, Kohlrabe oder auch gewöhnliche Rabe, Allfresse und ein großer Portvis je nach Ort und Jahreszeit. Insekten, Essensabfälle, Korn, Beeren, Obst, Eier und kleinere. Eine Karte. There's a lock. I'm gonna need a key. 18. Mai 1692. Mein Lieber Lemmy, wie immer hat es immer große Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Okay. Dein Enthusiasmus und dein scharfer Verstand sind eine wahre Freude. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war, so erpicht darauf, mehr über die größten Mysterien unserer Welt in Erfahrung zu bringen. Ja, aller Welt ist sogar. Ich wünschte nur, ich hätte noch länger bleiben können. Aber ich muss nach Provinz zurückkehren. Bis dahin möchte ich dir einige meiner Notizen hinterlassen, um deinen Durst für eine Weile zu stillen. Sie sind die bescheidenen Ergebnisse meiner Nachforschungen, die ich über die Jahre und mit viel Geduld sammeln konnte. Ich denke, wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir nahezu nichts über das schreckliche Aralu wissen, das nur in den allerwenigsten Schriftstücken überhaupt Erwähnungen findet. Ist es die mythologische Höhle, in die sich nur die wagemutigsten vorgewagt haben und auch wieder zurückgekehrt sind? Sind all diese beinahe schon in Vergessenheit geratene Geschichten Teil einer verborgenen und vergessenen Wahrheit? Wahrlich, ich weiß es nicht. Doch eins solltest du wissen, mein lieber Lemmy, du und ich, wir sind wie Orpheus dazu bereit, das verbotene Gewässer zu überqueren, um die einzige Geliebte zurückzubringen, die uns wirklich etwas bedeutet. Wissen. Diese unbekannten Lande zu kartografieren, okay, die Schwelle zu durchschreiten und mutig durch die verbotenen Wüsten und die eisigen Flüsse zu wandern, über die nur die wahnsinnigsten aller Poeten sich zu schreiben trauten. Zu sehen, was sich dahinter verbirgt und zurückzukehren, um weiter davon zu träumen. Welcher Nervenkitzel, mein junger Freund, Mann. Mean anything to you? Not a thing. You mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Und auch wieder zurückkehrt. Dahinter verbirgt und Nervenkitzel, mein junger Freund, welch hehres Ziel wäre ich doch nur jünger, so wie du. Dann würde ich dich sofort auf dieser unbeschreiblichen Reise begleiten. Aber fürs Erste kann ich dir nur raten, vorsichtig zu sein, da ja die Wand zwischen unserer Welt und der anderen Seite ist in New Eden dünner. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es einfacher sein wird,
hinüberzugehen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es einige bereits dort versucht haben. Mick schwarzer Zauber und erbärmliche Hexen. Vielleicht wandelt die Toten deshalb dort so einfach in der Welt der Lebenden. Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Letzte Woche, als ich auf eigene Faust Untersuchungen angestrebt habe, konnte ich ohne Zweifel äußerst merkwürdige Schwingungen aus einer alten Mühle wahrnehmen, die sich an einer Klippe am Meer befindet. Ein ziemlich unheimlicher Ort, wenn du mich fragst. Solltest du weiter nach einer Möglichkeit suchen, wollen zum mystischen Alu zu erlangen, bevor wir uns wiedersehen. Wäre das sicherlich ein guter Ort, damit zu beginnen. Triff jedoch unbedingt die erfreulichen Vorsichtsmaßnahmen, mein lieber Junge. Mein altes Herz würde es nicht verkraften, einen weiteren vielversprechenden und geschätzten Kollegen zu verlieren. Bis zu unserem nächsten Treffen rate ich dir, niemanden davon zu erzählen. Deine Freunde dort mögen vom Herrn gesegnet und liebenswerte Menschen sein, doch die meisten von ihnen würden dieses Wissen, das du und ich so freudig miteinander teilen, als etwas Böses betrachten. In ewiger Freundschaft, Anthony Roulette. Anthony? Ach, kein. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Nothing incriminating. Nein, ich will nicht den Schlüssel. Ich will die Nachricht. Der Missnachricht. Dieser Ort ist noch faszinierender, als ich es mir je erträumt hätte. So viele unbeantwortete Fragen, die nur darauf warten, beantwortet zu werden. Monsieur Roulette hatte recht. Sicherlich hatte die tragische Geschichte der alten Mühle einiges damit zu tun. Ich werde mich dorthin begeben. Dort kann ich ungestört meiner Arbeit nachgehen. Fern von den Blicken meiner argwöhnischen und wissenschaftsfremden Nachbarn. Es gibt so viel zu tun. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Abandoned mill? Did you bring your gardening tools? No? Moving on then. Boing. First the open. Jesus Maria, Mutter Gottes, schreck mich nicht so. Watch out. We made it angry. They never learn, do they? Nope. Watch out. Spectre possession. Reinforcements! Ach, Leute. Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here. Doch, ich muss da lang.
Ach, der sagte. Leute. Peaceful. Like home on a good day. Oh, it's hilly, mate. He felt like playing with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. And you? I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Oh, the girls were furious. Yes, but they weren't hungry. Good. Mach mal an, Bro. Eben. Ich. Würde ich sagen, eine Katze. Würde ich sagen, wenn wir hier machen wir beim nächsten Mal. Hinter der Mühle? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.